So my speech is in English today. The DJ has a Punjabi translation. DJ, if you can put the Punjabi translation up on screen for those who might not understand my English. So today, we gather not only to mourn, but to honor the light that my father carried, and to defend the principle: no Canadian should live in fear of speaking the truth or serving their community. Across Canada, community leaders are being hunted in a wave of arson, extortion, and violence. Canadians deserve answers. Who funds it? Who directs it? And why hasn't Ottawa stopped it? Now let me tell you who my father was. Darshan lived with compassion, courage, integrity, and service. The same values not to us by our 10 gurus. If you ever met my father, you know he was an advocate of Canada, an advocate of its beauty, an advocate of its justice, and its protection. Unfortunately, he was proven wrong on October 27th. He was murdered in cold blood, but his spirit is here in this crowd, and in every voice that refuses to be silenced. Whether it was business advice, family problems, or just a listening ear, people came to him because he cared, because he listened, because he resolved. He was known to help mediate other people's issues, making sure nobody's rights were taken from them unjustly, giving his time and his experience without any questions or without any costs. More times than not, he would fill gaps in resolutions with his own resources. I wouldn't have the guts or the conscience to come up. Hundreds of his employees and family members are here in this crowd. They can attest to that. Turn to the person beside them and ask them yourself. He's done so much for so many. If he survived in his hospital bed right now with his last dying breath, he would have told me to help the family of the person who pulled that trigger. Give them advice, give them a job, help them get an education so no one else has to experience his pain. That's the kind of man he was. My only request tonight is that we stand united, Liberal, Conservative, NDP, or otherwise. The pillars of our community are being targeted. Saje community de tham de hamle ho rahe hain. The people targeting us don't care which side of the aisle we're on. They just want us divided, confused, and afraid. That tactic is nothing new, but history shows us when we're united, we're strong. Remember Baba Banda Singh Bahadur, who rose from tragedy to justice, not through hate, but through unity. Our gurus taught us to respond to darkness with light. These demons know they can't defeat us in the light. That's why they hide in the dark, behind masks, behind proxies. But we won't join them there, we'll bring them into the light. Let us follow our guru's example, to protect our community not through anger or vengeance, but through Jardik love. Through high spirits, courage, and compassion. So my call to leadership. I ask our leaders here tonight, across all parties, put politics aside and take real, enforceable action to protect Canadians now. We don't need more promises, we need protection. Though I'm being tempted, I stand here not for revenge, but for responsibility and accountability. To every father, mother, son, and daughter who deserves to live in Canada without fear, I ask you to give those who are directly in harm's way the assurance and resources to protect their families in some form, in some capacity. It's not a secret who's being targeted, so think beyond what's been done, think outside the box. At the very least, it's time to start vetting the people coming into this country, not out of exclusion, but out of protection. That shouldn't feel like too much to ask at this point. How many more lives have to be taken before we reflect and reevaluate on the current state of Canada? My father's death came without warning, without reason, and I'll be honest, I'm not interested in living in a country where I have to look over my shoulder, nor do I have time for that. In one case, I believe it was in Brampton, a police officer told the victim, sell their business and go find a low-profile job. That's not a solution. Saying that crime is down overall based on some out-of-context previous statistic isn't a comforting response.
We didn't come to Canada to hide, we came here to build, to contribute, to build a better life for our families. To be clear, I have no issue with the police. They're doing their best within their constraints, but their hands are tied. It shocks me that in Canada people can get away with murder, while in places like India the authorities act decisively and swiftly. I'm not calling for a surveillance state nor the erosion of privacy rights, but to utilize the resources we have more effectively. Let's be honest, catching one suspect won't make a difference when there's hundreds or more like him roaming the streets. One of the key aspects of our petition is simple and effective. Give law enforcement the power to act when Canadians are being terrorized. Strengthen the collaboration between Canadian intelligence services and combine special and foreign enforcement to track, disrupt, and prosecute those who threaten Canadians in a timely manner. Don't wait until another family like mine is standing up here. Now let me use 9/11 as an example, because thousands of lives, thousands of families are also affected here. There was no red tape, there was no bureaucracy slowing down action. Governments moved with unity and urgency to protect their people. The same level of seriousness is what we need now. Enough is enough. Innocent Canadians are fearing for their lives. Let's stop catering to these criminals and create some fear in their hearts. I want criminals jumping at every noise in the street, not my mother. I hope that's clear. We're not asking for sympathy or flowers. We're demanding security and sovereignty. And to the community, to the business owners, the students, the farmers, the lawyers, and every law-abiding taxpayer in this crowd who are the backbone of Canada. This is the time to rise, to speak up, to protect our well-being. This isn't about faith. Sorry, it's not about fear. It's about faith. Faith in justice, faith in God, faith in our country, faith that our voices united can make a difference. So I won't pretend I'm not angry, I am, but I'll channel that anger into action just as my father would have wanted. My connection isn't just to his memory, but it's to this community, to all of you. So I ask you, honor my father, not only with candles tonight, but with courage tomorrow. Let's protect each other, let's fill the gaps in our beliefs, and unite as one. Ekam God, oneness, that's what this symbol stands for. So I'll finish by saying this. Our Gurus gave us a code to live by, one that defines the Khalsa spirit. Give fear to none and accept fear from none. That's the creed that my father lived by. He didn't bow to threats. He never used his strength to harm another. He believed that freedom had no meaning without courage, and courage has no honor without compassion. That's the difference between the reputation our fathers built in this country over the past century and the ones that have developed in our community in the past decade. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello. Thank you to every single individual that's taken the time to be here with us today. Not one of you is more or less important than the other. I want to start by saying I love all of you, every one of you, including the ones that did this to my dad. I love you too. A lot of people have popularized the phrase Nirpo Nirvair, meaning without fear, without hate. But most people only use it to express their fearlessness. I promise you, I have no fear. But that fearlessness is tied to something deeper. I hold no hatred. And I don't think you can truly have one without the other. Despite my love, justice will be served, and judgment will come, in this life or the next. Unlike me, my father never believed in an afterlife. When I would debate him on that topic, he used to explain to me how for him, Canada was heaven on earth. He believed that with his whole heart. He loved this country, not for what it gave him, but for what it allowed him to give back. And that's why what happened to him cannot be seen as any particular community's issue. This is not a Punjabi community issue. This is not a South Asian community issue. This is a Canadian problem. So we're here today, united together, to find a solution
I know a lot of assumptions are being made and tied to my dad's murder, but it's important that everyone clearly understands the truth. My dad never received a single call for extortion, that's a fact. He never had any business partners. He never exploited a single employee out of the thousands who worked for him. And he had no connection to drugs, none. In fact, he hated drugs. My dad stood for hard work, honesty, and righteousness. He never took shortcuts. He built everything from the ground up, and not only for himself, but for others. Then, he even went the extra mile. He protected others, and he fiercely fought for their rights. He gave jobs to people who were struggling. He paid for countless educations. He helped anyone, indiscriminately, who had nowhere else to turn. His door was always open to anyone who needed him. And he did all of this quietly, without ever expecting anything in return. A big part of all of my dad's success, as he himself used to say, was due to God's grace. He never believed that success was measured in money. It's measured in how many lives you lift up along the way. And for those fortunate enough to have crossed paths with him, you know his heart was bigger than any business or any title or any award could ever describe. This is not about race or religion or background. This is about the safety of every Canadian family. Every one of us deserves to feel safe in this place that we call home. That's why we're not here tonight just to mourn. We're here to stand together, to carry forward a legacy built on integrity, love, and courage. To demand justice, not through anger, but through unity. Not through revenge, but through truth. We're here to remind our leaders, our police, and our communities that justice is not a privilege, it's a promise. And that promise must be kept. Today, we light these candles not only to remember my father, but to ignite change. To make sure that no other family has to go through this again. As his son and as his family, we will not stop until justice is served, until the truth is known, and until Canada truly becomes the heaven my father always believed it to be. Thank you. Start if you'd like to speak, otherwise you don't have to, we can move on. Good afternoon, everyone. I'd just like to speak for just a couple minutes on Darshan's character. And first and foremost, I'd like to extend my heartfelt condolences to Vamu, Navi, and the entire Sahsi family. I would also like to say thank you for inviting me to speak to you today. I'm incredibly honored to stand before you and with you as we honor our dear friend Darshan. I must add, I'm incredibly nervous speaking in front of people, so forgive me if I stumble along the way. I worked with Darshan for 20 years in the used clothing industry, an industry that he loved passionately and to which he gave his all. Employing hundreds of people and in India and in Maple Ridge, his company's success reached a global footprint far greater than you can even imagine. Most of us strive to have a positive impact on a few people in our lifetimes. Darshan impacted countless. Darshan was many things to many people: husband, father, brother, friend. But as I was writing this, I was trying to think of the many words that described my relationship with Darshan. And one word that kept coming to mind over and over was teacher. So if you will allow me, I would just like to share a few stories, some of which may make you laugh, and that's okay.
but I would like to explain that word teacher. Darshan was always proud of his humble beginnings, always appreciating his success by remembering where he came from. Many years ago, while visiting his factory in India, Darshan took me to Ludhiana to visit his hometown. We visited the amazing Sikh museum nearby. He was so proud of his religion as well as his culture. We also visited his brick factory, where he employed so many people who otherwise might not have had a job. After leaving the heat and dust of the brick factory, Darshan tells me that we're going to stop by a wedding on the way back to the hotel. I look down at my sweaty and dusty clothes, and I give Darshan that look that most of you men may recognize as a similar look that your wife has given you that says, "You must be kidding me." I will never forget Darshan's response to the look I gave him. He said, "Don't worry, no one at the wedding will even notice you." Remember, we're in Ludhiana. If I walk into a stranger's wedding wearing clean clothes, I will get noticed. Anyway, we go to the wedding, and I quickly find myself in the front row, by myself, fully immersed in the festivities, with Darshan nowhere to be found. When I finally spot him, it was like seeing a celebrity making their appearance. He was surrounded by people who just wanted a piece of him, a piece of his time, his laughter, his wisdom, and his kindness. My frustration at being uncomfortable in dirty clothes, sitting alone, quickly dissipated as I watched Darshan hold court. He taught me that day that kindness does not have a dress code. Kindness does not require money. Kindness can simply be a moment of your time to make someone feel noticed. And there will always be someone who needs more than ourselves. Darshan was my teacher that day. Another time, we visited an AIDS center about an hour from where his factory is located in Gandhidham. We met with the priest who runs this facility that provides medical care and a safe haven to his patients to live out the rest of their days. Shunned by their families without access to care and shelter, they exist in a state that most of us cannot fathom. A young patient there asked me to join in a game of Gilly Danda. While playing, I see Darshan in deep conversation with the priest. I later join them, and I hear Darshan asking, how? Why? What can I do? He wanted to fix it. He wanted to cure it and make it go away. He asked 1,000 questions that day and did what we all need to do more of. He listened. He taught me that day that we might not have the ability to fix a problem or make a bad situation go away. But if we don't stop and at least ask the question, how can I help? Then how would we ever know? Not only did I learn how to play Gilly Danda, but I learned to simply ask, what can I do? And Darshan was my teacher that day. My last story that I'll share with you took place at his used clothing factory in India. Darshan was always so proud of his finished product and the well-respected name that he had within the industry. But on this particular day, we happened to walk through his factory during lunch break. And I'm wondering why he would take me out there in the heat when no one is even working. He takes me to this outer courtyard where I see this group of ladies playing the most interesting game I've ever seen, other than Gilly Danda, Kabaddi. I learned that within this export processing zone where Darshan's factory operates, they host games, and Can-Am was competing for the Kabaddi championship. And I wondered why he brought me outside to watch the ladies practicing. But as I watched Darshan out of the corner of my eye, I see him beaming with pride. And the longer we watched, the happier the ladies became, the faster they became, and the more proud they became. And then I understood. He taught me 3 words that will be forever seared in my brain. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. But he also taught me that if you show people that you believe in them, they will believe in themselves. You never know what a difference that might make in their life. Darshan was my teacher that day. Darshan was passionate about so many things. Education for those in need, clean water for those missing such a simple human right, kindness and compassion for people and animals alike. He walked amongst us with humility and grace, 2 of my favorite characteristics, and he will be missed. He was incredibly proud of all that he conquered and overcame in his lifetime,
but I know for a fact that of all of the accomplishments that he achieved, the one that he was most proud of was his family. To Babu, Nabi, and Arpan, I thank you for sharing Darshan with all of us. I know that you will carry on his legacy and continue to make him proud. And I pray for a world in which we are embraced for our differences rather than judged by them. And I pray for kindness and truth. Darshan, I miss you immensely, and thank you for being my teacher. Thank you. So next I'm going to call on Darshan's baby sister, Sahsi. Hello, Sat Sri Akal, everyone. Thank you for being here today. I'm very nervous being up here, but I'm looking at a picture of me and my brother. I can hear him in my head right now saying, "It's okay, you can do this." My brother always gave me the courage and the confidence to do anything, so this is what I wrote down for him. I stand before you today as Darshan's youngest sister, but also as one of many Canadians now, living with a loss no family should have to endure. You've just heard and you will hear powerful words about change our community needs. I won't repeat those messages here. I just want to speak from my heart, and I want you all to know who my brother truly was. What happened to my brother was unimaginable. It was cruel, senseless, and still feels impossible to accept. He was taken from us not because of who he was, but because of this growing cycle of violence that now threatens all of us. Excuse me. My brother Darshan was a man of deep integrity, discipline, and compassion. He carried responsibility like a badge of honor. He devoted his life to helping others, not when it was convenient, but whenever he was needed. This was his superpower: solving problems, lifting people up, and never walking away from someone in need, no matter what the cost was to himself. He was a devoted husband, a proud father, and a very protective brother. He was a man deeply rooted in his values. He gave his time, his heart, his energy to make sure everyone around him was cared for and on the right path. My brother was passionately and firmly against any sort of substance abuse. He spoke out often, guiding our younger generation to stay focused on education and hard work. He believed that success must come from honesty, effort, and integrity. Anyone who crossed his path can attest to my brother's generosity, his discipline, and his unwavering moral compass.
As his sister, I saw this every day. How much he gave of himself to others. He often would say to me, and I quote, "If you ever have a problem, come to me first." And he meant it. This was his promise, and this was his protection. He made us all feel safe just by being in the world. Darshan was always working, always thinking about what needed to be done. He lived with purpose every single day, driven by a sense of duty to do what was right. My brother had no tolerance for dishonesty or wrongdoing of any kind. He believed deeply that success must come from integrity, hard work, and good intentions, never shortcuts. He set that example quietly but firmly through the way he lived and the way he led. It was very rare to see him rest, because he found peace in being useful. My brother was built to serve, to solve, and to support. For my sister-in-law Najib and my nephews, Nabi and Arfin, this loss is beyond measure. Their world has been turned upside down in an instant. They've lost not only a husband and a father, but the person who guided, protected, and grounded them. I ask everyone here tonight to just think and pause for a moment and think about what that would feel like. To lose the one who was always your first call, your guide, your strength. It's a pain no family should ever have to endure. And it's why we're here today, united in grief, in compassion, and in purpose. Darshan believed in this country. He believed in Canada and everything that Canada stands for. Fairness, hard work, community, compassion. He built his life here. He gave back here. He believed that in Canada, good people could live in peace and prosper through honesty and effort. But tonight, we must ask, what happened to that peace? This violence doesn't care about background, about culture, or belief. And if we don't stand together as Canadians, as human beings, then the fear that took my brother could one day touch another family, another home, another heart. And that is why we're here tonight. Not for politics, not for blame, but for unity, for safety, and for peace. Before I finish, I want to ask each of you to imagine something. Imagine if something like this had happened to you, to your family, or to someone you love. And I hope and pray to God that it never, ever does. What would you change? What grudges would you let go of? What words would you finally say? Who would you forgive? Because all of it changes in just one instance. And in the end, the only thing that truly matters is love, kindness,
and the people who stand beside you. And my brother was always there to stand beside anyone who needed him. And our lives will never be the same without him. But as we hold our candles tonight, let's remember not just the man we lost, but the light he left behind, the light we must now carry forward. As I was sitting down there, I wasn't going to say anything else, but I just wrote down a few more words. And I just want to say to the ones who did this, I don't know what pain or emptiness led you down this path, but I hope one day you realize the depth of what you took from us. A good, kind, honest man who wanted nothing more than to make this world better for others. May you find humanity to never let this happen again. Thank you everyone for being here today, for my family, and as Jen said earlier, the courage, this does take a lot of courage and strength, and that courage and strength and confidence that we all have, it was only my brother that taught us that. He gave us that. So for my brother Darshan, his wife and sons, and for every family who deserves to feel safe, and for the Canada he believed in. Thank you. Thank you. We all felt the pain as we listened to the words. And I want to reiterate that Darshan Singh Sahsi did not receive any extortion calls. The family is left wondering why their father was murdered so mercilessly outside their own home. And the family is here today to share not only their grief with you, but hoping out of the grief we can all come together and fight the violence that is around us. So, I'm going to, मैं जेडे अपने स्पीकर है कि उन्होंने बार-बार फोन करना है ते एक बारी फिर सारे को याद करा दूँ This is not a political speech forum. This is not a place to come and throw darts and arrows at each other. This is the time ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ political belief system ਹੋਣ, ਸਾਡੀ political party affiliation ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ community ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ every person ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ deserves to feel safe, deserves safety. So the first speaker I'm going to call on is our senator, who doesn't really need an introduction, but Senator Local Singh Dillon, and I'm going to remind him to keep it brief. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I want to offer my condolences to this family ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸਰਦਾਰਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
This should not have happened. Not in Canada. Not in our streets, not in our community. And I also want to thank all the members of Parliament that are here, from Alberta and otherwise, for all the MLAs that are here, the councillors, mayor, thank you for being here. This is an important conversation, an important discussion. And many of you know that I've spent about 35 years in law enforcement. And about 15 years ago, I started to say that solving a crime is not success. It's recognizing that we failed to prevent that crime. No family here is going to be happy that the police solved the crime of the death of a family member. That is not what we're looking for. What we're looking for, what we want, is that this doesn't happen. That every person that wakes up in the morning, spends their day earning an honest living, comes home at night, and raises a family, is not someone that has to be afraid in this country that they're going to be harmed, or injured, or killed. And that is what we're looking to today. So let me share a few things. I know I've got very few minutes here, but I want you to know that as soon as I got appointed, I started working with all of the members of Parliament, the people here in the city, and the MLAs, and the government here in British Columbia. There are ways forward. Absolutely, there are ways forward. There are ways that we can prevent, we can intervene, we can disrupt. Enforcement should be our last resort, not first. So, the work ahead of us is this, that anyone chooses a life of criminality in this country, where the police say, we know these people, and that we have intelligence on them, that is the very moment, not just the police, the CIA, the CPSA, the immigration institutions, and every other agency, federally, provincially, or municipally, that has any role to play in public safety, is engaged to stop that person who's made a decision to live a life of criminality. Period. If the police say, we know who these people are, then my question, and I've been asking this question, even within the police, why are we not stopping them? There's a difference between rights and privileges. Rights in this country are guaranteed. Privileges are not. So we begin to examine the privileges that every person who decides that they're going to enter into an organized crime group or become a gang member, that they no longer should enjoy those privileges. Those privileges are for people that are hardworking. Those privileges are for people who are contributing to this country. Those privileges are for the people who are raising families. It's not for criminals. It's not for people who said, "मैं आज उठ के इस मुल्क दे विच कानून तो बाद काम करना है." When you make that decision, that is the very decision that we all, that are politicians, or parliamentarians, or people who have been charged and given this duty, responsibility of public safety, we must rise at that moment. We must find different ways. We must think beyond the Criminal Code of Canada. Because the Criminal Code of Canada requires the police to either know that a crime is going to happen, or that a crime has happened. It is not enough. It is not enough. And we've seen it over and over and over again. I've run out of time. This is the promise I will leave you with. I have a question, following question. So what was their response to your suggestion? The response is that we're starting to find ways now, and you've seen that there are bills that are being brought forward. Just the other day,
we saw CDSA identify 3 people that are going to get sent home, another 76 that have been identified that they're working on. These are the types of things that we have to do. The reason I ran in the elections last year was for this purpose, this exact purpose, that we need change on how we address these issues. We have to begin to think about how we address the issue beyond the Kumakota Canada. It's a larger conversation. I won't be able to speak to all of it in the 5 minutes, but we can definitely continue the conversation. So here's my promise to everyone here, and I know that everybody here that has stood up to be elected and counted to be a part of the solution is going to make the same promise. I understand that. This is not easy life, public service. It's not. So if they're here, regardless of what party it is, I salute them for stepping up to take on this public service. And I will work with everybody and anybody, regardless of the party. As senators, we're independent, towards that solution so that we don't have these crowds, but we have crowds where we're celebrating great things of our children, of our next generation, and a safe Canada. You have that promise from me. Thank you very much, Senator. And I'm going to now call on Brenda Locke, Mayor of Surrey. And while Brenda is walking up here, I really, really appreciate ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ Good afternoon, everyone. And first of all, I just want to give my total and sincere condolences to the Sahsi family. I have to say I did not know Mr. Sahsi, but I think just from all that I've heard from you and from his sister, I feel like I have a bit of a view into him. You know, this actual unbelievable, senseless violence has touched many, many people, not just the family and friends and his colleagues, his employees. It's touched a whole bunch of people from Abbotsford right here to Surrey. We have seen a man who was a son and a father and a husband just suffer a senseless death, and all of us are wondering why. But I can tell you there was a number of things that have been said, and I appreciate that. This should not be about political sides, one over the other. It also, it's really important. When this started happening in Surrey at first, we saw all the gun violence in Surrey at first. I constantly heard South Asian person this or South Asian person, this was a South Asian extortion, whatever the case may be. It was not. The Canadians were all Canadians. And I think it's really important we continually remind everyone, and I remind the media when they say that to me. So I hope all of you do that as well. This is Canadians. These are our neighbors that are being hurt. These are our neighbors that are being extorted. These are our neighbors and our communities that are suffering the kind of violence. We just see it as an epicenter, as they say in Surrey, but certainly my family lives in Abbotsford too. And so we are seeing it in Abbotsford and in Calgary and in Edmonton and in Brampton and now in Winnipeg. It's a huge challenge for us right now in this country, and I think we all have to really put our shoulder to it. And I agree with you, we can't talk about it in political terms. It's not going to help a darn thing. But one thing is for sure. We have to work very, very closely together on this. Every single order of government must act together on this. Certainly, I know with the city, I felt like Surrey was an island for a very long time in dealing with this, and that is why
I was in constant communication, especially with the federal MPs in this area, and their response, both sides, both the Conservatives and the Liberals. And it's really, really crucial because it's very, very easy for people across the pond in Victoria or way over there in Ottawa to ignore what's happening in our cities. But it's our cities that are under siege right now. There is no question in my mind. And so for me as a mayor, it's all about making sure that our voices are loud and clear. We don't have the power of law. We don't do that, but they do, the province and the federal government. And so it's up to us to point out all those ugly truths that we all know. We all know at the local level. I'm here today with two city councillors, Party Cooner is here and Mandeep Nagra. And I know we all share, from Surrey's perspective, that deep concern. And I know that the Mayor of Abbotsford also shares the deep concern that we have for our cities. But it's really crucial because every single person can change the dial. Every single one of you can make the difference in making sure that those of us that are elected, myself included, but certainly every MP, every MLA, everybody in that leadership position hears your voice loud and clear, because we are way too light on crime in this country. And I'm sorry to say we really are. I deeply respect the family for the courage they have to be here today. And I was reading on the sign, turning pain into purpose. And that's what they're asking us to do. We can do that. You can do that. You can help us do that. But it is something we have to be very, very purposeful about. And I think if Mr. Sahsi has left us with a great message, it's something we must and can do. So I really do ask that we all stand strong, we all stand together, and I'm grateful for so many people. It's very obvious by the turnout here that Mr. Sahsi had a wealth of friends. So with that, again, I want to sincerely extend my condolences on behalf of the city of Surrey to the entire family. Thank you. I have a follow-up question. When you said pay, would you please elaborate what pay? Are you talking about federal level, state level? So everybody has some understanding also. Because, that is so we are trying to actually just avoid that game when we are throwing the ball to each other, I'm not trying to say, I'm not trying to finger point to any government, but when you were trying to conclude, when you said they, are you talking about the federal level or the state level? Who's going to make those laws? Well, the laws that you're an American. So in Canada, in British Columbia, the province is, and the Solicitor General in the province is considered the top cop. They are responsible for what happens with policing in our province. But the laws, the criminal laws, are national. They're federal. Thank you. Thanks for giving me. Thank you very much, Brenda. And I want to once again say and remind all of us, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਜੀ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 now cases, and everybody in this room is here today
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਲੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ when they are actually calling they are talking about the MLAs, your state level. So understanding ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ MLAs ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MPs ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਜਦੋਂ MPs ਨਾਲ MLAs ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ what I said in Punjabi before that I repeat in English. We know that Darshan Singh's murder was not associated with extortion because the family has no evidence of that. The family has no evidence, so we do not know. But here in Surrey, once again this morning, there was another shooting, making it 80 files now opened and over 40 sets of shootings. So whatever the reason, people are feeling unsafe. People in Surrey, in Abbotsford, in Langley, in Delta, they don't know who's going to get the next phone call. And first of all, the phone calls come, and we're not talking about Darshan, we're talking about the cases in Surrey, which is also about safety. Demands for money, you don't give money, shooting at your business, you don't give money, shooting at your house, threatening your family, and then character assassination by putting stuff out that's absolute lies in social media. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। So today we are here. So all of us, no matter what our political parties, we're sending a message to every elected official that we need action and we need it now and we cannot wait. And when you look at Manjeet's face sitting at the front here, the first time I went to see her, she said to me, I want to be strong. I want to be strong and speak up. And she is here with her kids in her pain. Look at this. And all of you came. Thank you so much. Now I am going to be calling on our federal MPs. I'm going to ask Conservative MPs, one person to speak, and you have 5 minutes. So you guys get to decide who. And I think it's going to be Tim Uppal.
Tim, come and join us. Tim and I were in peace together for quite a few years. No, just using the वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह So before I begin, I think first of all I want to thank the family. An opportunity to meet family yesterday, and thank you for your courage. Thank you for your courage. Our condolences on behalf of the leader Peter Polyev, my colleagues, Francis here from Calgary, from Abbotsford, just rising home from Calgary, the London Gill and Sipman Gill from Abbotsford. And we stand with you in your pain, but we cannot imagine what you're going through. So before I continue, I'm going to let Brad speak first. We're just going to split our time as he is the Member of Parliament and his family. Thank you everyone for being here today, and to all of my friends and colleagues from Abbotsford who came out. People are demanding action. People want to see their concerns raised in Parliament. So in my 1 minute today, I'm going to make a commitment. After this event, my office will be putting forward a petition. I'm going to take what I hear today, and we're going to keep talking about this issue. We're going to keep talking about the issues that have happened at Ridgeview. This isn't the first shooting there. We all know that. We all hear that. We all live that. Let's work together. You elected me to amplify your voice, to bring those issues to Ottawa. I will do that in good faith. God bless. Thank you, Brad. And I know Brad also spoke about this, and Sukman, both in the House of Commons since Darshan Singh's murder. Nabi, when I spoke to him yesterday, he said, when does this become an emergency? When does this become a crisis for there to be more action? And it already is. And amongst the many emotions that the family is going through, and Nabi was saying he's angry, and he has every right to be angry. We should be angry. That's why all of you are here. This should not be happening in a country like Canada. The country that Darshan Singh says that he loved, adored, and it's not the same country anymore. We hear it over and over again. It just isn't the same country anymore. And so, Ginny had said to say, what have you been doing? So we did. I brought in a private member's bill that would have brought in mandatory minimum sentences for extortion. This was a couple of years ago when extortion started to happen. We've been talking about it in the House of Commons many, many times. Not just extortion, but the rising cases of violent crime. We brought in legislation to change our bail system. It's far too easy to get bail right now. That system has to change. And so my commitment to you and on behalf of the Conservative Party as the deputy leader is that we will work with the government. We will work with other parties to ensure that we do get better legislation on changing our bail system, better legislation to ensure that we have stronger sentencing, mandatory minimums to strengthen our border, and to give the police the resources that they need to keep us safe. But they need those resources now. I know there's a commitment to bringing 1,000 officers, but we don't need those in 2 or 3 years. Let's work together to make sure that those resources are provided now. And once again, to the family, thank you for bringing everybody together. This is so important. You shouldn't have to do this, but it is very, very important, and I hope it's a turning point. Thank you. So Tim, I have sorry, I'm putting so many questions. So from now on, what is your plan going forward as being an opposition? So the ruling party will be in a line. Yeah. They will actually do what is actually needed right now. Public safety is the biggest thing. That's why we are here. So. Yeah, absolutely. Public safety, if you can't be safe, if your family's not safe, then there's nothing else that's important. Public safety is the most important thing. Governments
number one job is to keep its citizens safe. And so we will continue to push and fight for that. We will work with the government where we can to ensure that we see legislation that's strengthening our laws, that is doing that. We will stand with them. We will vote with them. We will, there's a bill right now, jail not bail. We need legislation like that. And I'm sure that we will get the same response from the government that let's work together, let's pass these legislation that strengthens our system right now. We need it. This country needs it. For some reason, they are not listening to you. Whatever the reason is that okay? You can, just serve your audience in the future. If they are not listening to you, they are not, taking your suggestion. I think everything should be open for all these guys. So there is no if and but and this and that. You're absolutely right. Everything has to be transparent. It has to be open. With this, I'll thank the media. You guys, because you've been speaking out about it, became a victim yourself. But we come onto your shows. We talk right across the country. We go to TV shows, radio shows. Talk about it in Parliament. We need to continue to push. I encourage every single one of you. Email, talk. Go visit your members of Parliament, whatever party they may be, and say we need changes. We need changes. Changes haven't happened yet. And they can happen very, very quickly. The system is made for things to go very fast or very slow. And if we work together, we can get it done. It can be done very quickly. And I commit that from our side, we will work together. Thank you very much. And what you heard very loud and clear, सारे यही सुनेहा दिता गया ये तो अपना काम करेंगे पर जेडे आपां सारे हैगे आ अपना भी एक काम हैगा अपना काम हैगा सानू प्रेशर पाना पैना हरेक इलेक्टेड ऑफिशियल पे क्योंकि उन्हां ते जदों प्रेशर पऊगा फिर वो गां जाके अपना काम करेंगे हुण मैं इनवाइट कर रही हां the governing party federally, the Liberal Party, they can decide on one spokesperson, but the others are welcome to come on the stage and be introduced by them. Good evening. First of all, government condemns all kinds of violence, whether it's an extortion, gang-related, or what happened to Darshan. First of all, I pay my respects to Darshan, and I have come to know him. He was a saintly soul, always soft-spoken, never bullying, always willing to help. The man who loved his family, who loved his community, and loved his nation, which is Canada. Now comes to question is what we did and what we are going to do. Yeah, that's right. So, when it comes to justice system, it is a shared between federal and provincial. Provincial government is the one that administers courts, police, jails, bail supervision, and prosecution. First thing happened when it came to us that there was a foreign interference in Canada. Immediately, when there was Mr. Niger was assassinated in here in Surrey at that time, I, along with my other colleagues, we picked up the fight. I brought in a private member's bill to make sure that I told the government should do everything to curb this foreign interference, whether it's from India, China, Russia, Iran, or other nations. Government brought Bill C-70. In fact, everyone supported my private member bill. It was unanimously passed. Ms. Opal and Helen are sitting here. And then Bill C-70 that gave our CSIS and other
forces more powers and more tools to deal with these kind of violence that was happening and with the help of foreign governments. Presently, when we were out there, we were listening to people. We brought in the budget 2025, we committed $1.7 billion over 4 years for the RCMP to strengthen their response. Hired 1,000 new RCMP officers, 150 just towards the financial crime, 100 new CBSA officers. And then we were also talking to the police forces, which did, or the experts, they were asking for bail reforms. We brought in Bill C-14, which is in the House of Commons, which will tighten the bail reforms, which will give the onus, reverse onus now. Crown does not have to prove, in fact, the culprit has to prove that should be let free, so we can keep them behind the walls. Over the past many months, I was consulting with the experts, with the police forces. I have met with Public Safety Minister over here, and I met with the police chief. And I raised that. I said, the arrests are made in Peel Division, arrests are made in Alberta. Why those arrests are not made here when these crimes are committed locally in British Columbia? What was their response? The response was, they say that in the other provinces, it is the police laying the charges. In here, in British Columbia and another province, it is the Crown lays the charges, and we do not have resources to write a book to take it to the Crown immediately. In fact, the charges should be laid immediately. And then I, along with the Pacific Caucus colleagues, met with the Premier as well, and I raised that issue with Premier at that time as well. And the other thing that came up, not necessarily the police, but in fact when I talked to the experts, they said that it needs an accelerated intervention. There is only one force that can deal with it, that is SEU. That has 400 police officers and 100 civilians already in that force. They are the ones only that can deal with it, because we got to catch the criminals, and that is the force have the power. And I wrote a letter to the provincial minister. In fact, along with my BC colleagues, Sandy can witness, we were able to go to the minister and were able to convince the minister as well that this is the solution, we need to have it. So he can request the provincial minister as well that we need to have the CFSCU. And I also were able to take the other members of the parliament, the liberal members of the parliament, in confidence, so as the chair for the BC caucus also write a letter to the province to make sure that we are able to designate CFSEU as a force that should be responsible to deal with the crimes that are happening here today. The people might not know, Jenny, but CFSEU is, maybe I should be able to tell them. This brings expertise and resources from 14 police agencies across British Columbia, making it the most capable unit to address organized and transnational nature of the threat. I have a follow-up question now. So the federal released the money to your state, right? Wherever, in fact, when it comes to CFSEU, actually Mr. Kellogg can speak better on this, because he was part of that platform. So when it comes to federal government, when the provincial government requested that, then we put the resources. This is also, when we talk about CFSEU, if I'm not wrong, the federal government is also part of putting the resources in, but it is administered by the province. Is there any timeline? No, the CFSEU is already here. Okay. It's been part, because this force was formed to deal with the gang-related crime. And this is
as serious. This is in fact a gang-related crime. And this is a post. It's not that I woke up one morning and I came up with this idea that this should be given to the CFSEU. I consulted with the experts that have the knowledge, that have the experience, and they are the one who guided me, and I fought for that. Within my caucus, and my caucus, PC caucus, was able to support, and in fact then I was able to go to the minister and I had to fight there as well. So he also comes on board and make sure that this becomes the reality of the day. So reason मैं क्यों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और especially so much. पहली बार देखो, I take 2 seconds. इब्राहिम ताका बड़ा बना, जब मैं तारे कोट करे गया, चाहे भैन मनजीत आ, नवीया, अर्पणा, इन्होंने जब दूसरी जड़ी लीडरशिप दिखाई है, it was encouraging. क्योंकि इन्होंने असली political circus नहीं बनाया, in fact, असली इन्होंने solution लभण नहीं जड़ा है, वो जड़ा दूसरी किया, एक बंदा करे मौत कोई हुई है, people, and then people are willing to help, right? The community that this never happens again. So I want to commend the Sahsi family and of course yourself as well, because you being the brother-in-law to Darshan. Thank you. So question मैं क्यों किया, मैं सारे वास्ते clear करना चाहता। देखो 7 बजे हुए मुझे, ते पट्टी जड़ी है वो महीने बाद हुए, ते तुम पता नहीं इन between की हो सकते। गल ये है कि तुसी accountable बनाओ state को भी, कि असी पैसे release करते हैं, असी ये transport जो भी तुसी बनाई है, इधर ते हुन immediately implement करो, क्योंकि भानेबाजी इस बहुत सोचे, मैं ये नहीं कह रहा तुसी कर रहे हो, there is a process, we know that, पर गल ये है कि असी promises चाहते हैं हुन, और वो भी solid promises, अपने करके, कि साडा जिहड़ा सारा तो बड़ा asset, साडा सारा बड़ी चीज, साडा मेरी भैन बैठी है, बच्चे खड़े ने, फैमिली में सारा पता कितनी इफेक्ट हुई है, साडा हो गया है, सानू हुण इस गल दी नहीं है भी असी कुछ होर बचाना, असी सारा बचाना। रीजन पता की है, जदों थोड़े च बिल होवे, जदों थोड़े च ताकत होवे, और थोड़े कोल सीट भी हैगी है, थोड़े कोल कदम भी हैगी है, थोड़ी गवर्नमेंट है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, it can be done. Mr. Donald ਕਿਹਾ, it can be done. I think let's do it rather than waiting for another day or another death. You want to get together, like this. So thank you. I commit to you and मेरा everybody knows. मैं देखो साढ़े कोले आई सी, I just want to make a comment. साढ़े कोल तारीवाल साहब आए सी. इन्होंने साढ़े नाल ये गल्लां कीतियां सी ते कन्फर्मेशन ये है कि आज मीडिया सामने आज थोड़े सामने एक कंफर्म होवे कल नूं जदों देखो वोटां लैण इन्हां नहीं आउणा तो मेक श्योर कि तुसीं एक क्वेश्चन करो इन्हां सारे अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। भावें खुदा भरा इलेक्शन करा उन्होंने पुछो क्योंकि एक वोट थोड़ी एक वोट इन्नी जरूरी है कि मुड़ के कोई गोली नहीं चलेगा। सो मेक श्योर प्लीज भी अपने वोट को अपने जो थोड़े लीडर्स ने उन्होंने अकाउंटेबल बनाओ, उन्होंने क्वेश्चन पूछो तुसी। और मैं ऑपोजिशन भी मैं कहना देखो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मेक अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इतने असी राज करके आए, आई होप सो इतने असी सल्यूशन बनाए तो हिस्ट्री उन्होंने लोगों का ही नाम आता जो लीडरशिप दिखाता। लीडर बनो सारे लीडर हैं, असं इतने खड़ के भी पढ़ सकते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं। लीडरशिप का मतलब यह है कि सारी उम्र 100 साल तक 200 साल तक थोड़ा लोग याद रखें कि इन्हें एक काम किया सी ते एक क्राइम बंद कर। So thank you so much. Thank you to both of you. And now I'm going to ask our provincial level of government to come up. I am going to ask the opposition, the Conservatives, to come up first. One speaker, and you guys get to choose who. I do know that we do have Hari Kunar here, who is the critic for public safety. Oh, you're speaking. Okay. There you go. Just want to say on behalf of John Rusted and the BC Conservative Party and my colleagues,
that we're privileged here to share with you, and I have the privilege of serving for Abbotsford West, where the Sahsi family lives. There's probably not a person in this building that isn't here with a heavy heart. Darshan's life was tragically cut short in an act of violence that has left us all reeling. He was a community member who uplifted others. He mentored countless people along his way. And I feel deep sorrow for the family. I also feel deep sorrow for our entire community. So on behalf of everyone here, our sincere condolences to the Sahsi family. He loved Abbotsford and its people, and it was far beyond that. The legacy and impact of his loss reached far beyond Abbotsford's borders. But today, as I stand here before you, I have to say that I'm angry. I'm angry that this is not an isolated incident. I'm angry because it's becoming far too common. I'm angry that in our society today, it seems to give more attention to the perpetrators than the victims and their families. And I think all of Canada is asking, how did we get here? And I want to ask the federal politicians, how did we get here? And I want to ask my fellow provincial MLAs, how did we get here? How did we become, in our society, so soft on crime that justice feels optional? How did we get here that we victimize the victims and their families again and again and again? And I know nothing that we say or even do or promise here today will bring Darshan back. But we all have a duty. A duty to ensure that this kind of tragedy does not happen again. To stop this insanity from continuing. For the sake of other victims and their families who should never have to endure this type of loss and this type of pain. Our entire community in Abbotsford and in Surrey is grieving. In many ways, we have lost a large part of our innocence over these last months and years from all these deaths and shootings. We, as the BC Conservative Party, will continue to fight for community safety. We will continue to fight to put criminals to justice, and we will fight for victims and their families. And if there's anything we can do, please reach out. When I looked at Darshan's Facebook, I saw a post and I want to read it. Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, and when we close our eyes and ears to the corrupt because we're too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom, decency, and justice. Robert F. Kennedy. This gathering offers us a chance to support one another, to stand united, to honor the values that Darshan championed, the value of compassion, the value of safety, and the value of justice. Let's let these words sink in. The dead cannot cry out for justice. It is the duty of the living to do that for them. May Darshan's memory continue to inspire us to live fully, to love deeply, and to build a community where no family must suffer this as this family has. Gone from our sight, but never from our hearts. Darshan Singh Sahsi. I think that I am going to ask the official opposition critic, Steve Cooner. Steve, you are the critic, you are here, so please, 2 minutes. Merhaba, Pyar Bhari Sat Sri Akal, and deepest condolences to the Sahsi family. I was speaking to Nabi yesterday, and I was talking about concerns. Mr. Darshan Singh Sahsi was a community leader. He was a business leader, and he didn't expect this to happen to him. About a year and a half before I ran
for politics. I was practicing law. And I started seeing violence in the community. Violence in the community, people that are not involved with criminal activities, they're trying to do good. They started getting targeted. This is unacceptable. This was unacceptable then, it's unacceptable now. That's why, since May, I've become very vocalized on the issue. Because I know how I felt before I ran for politics. And I know every single person I talk to about this crisis, how they feel. And it's unacceptable. So I can tell a little bit about my work, what I've done since May. Since May, I've been advocating against this targeted violence. And this wasn't extortion, but I've been working on that extortion file. I've been advocating to get a multilingual phone line for the community so they can report in Punjabi and English. I'm glad that the provincial government accepted that and they put that in place for 60 days. It should have been longer, but it was for 60 days. I was asking for building trust with our community so more people can come forward. Because obviously, our community comes from a back home country and things are a little bit different there in terms of law and order versus here. So we need to educate our community and tell them the police is there to help them. So I'm glad that there was awareness campaigns put forward. Another thing I was asking for was there needed to be a provincially led task force. Initially, what we were hearing from our provincial government was there was a coordination of police from back east with the RCMP. But I'm glad that the provincial government in September put in force a provincially led task force, and that will make a difference. But although we've gotten here, we have a lot more work to do. This is incumbent upon all of us. All of us need to vocalize. Just like when I was just a lawyer, I wasn't running in politics. I attended a forum in January of 2024 just to see what could be done. We all can vocalize. If we all vocalize, we can bring change. Numbers create change. When we all vocalize, we can bring change. Where do we need to go? We've heard from the federal politicians that they're bringing in changes of law, reverse onus in terms of bail, and I'm sorry to cut you off. The thing is, we can criticize all day long, and thank you so much for your. Let's do our jobs. Let's actually stick what if you are in an opposition, make sure you're a strong opposition to make them to turn the table. And if you're ruling, make sure you don't forget these words. Because eventually you have to face these, faces again. So make sure everybody, let's do the same job. Let's keep this, Canada safe. Let's keep other families safe. We already lost. We don't want to lose any single person after today. So thank you to all of you MLAs and working together. Because remember, we're here today about not building silos, but building bridges and working together, and all of you for keeping along those lines. We have had other city councillors join us since I did the introductions. So Linda Annis is a city councillor in Surrey. She is here, and I also notice our previous mayor, Doug McCallum, is here as well. I'm not going to be introducing people individually, there are too many of you. We do have ex-ministers, ex-MLAs in the room as well. And I have been reminded that the Shmesh Gurdwara folks have been very, very helpful, as well as the other Gurdwaras in Surrey, in helping to organize for this event. So thank you and welcome to each and every one of you. And I'm now going to be asking the provincial, okay. I want to say one thing, and thank you to the media also. There's a personalities standing, sitting, everywhere. They help us, to organize this. Without them, it was not possible. Of course, you guys are more important because you came here. ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
पर साडे जिन्ने मीडिया दे ने किसी ने भी बिना नेगेटिविटी तो बिना किसी भेदभाव तो सारे जने ने पूरा जोर लाया। तो मैं डेफिनेटली इतना खुश हूँ उसको मेरे जो दसिया गया इसका भी एक दूसरे की गल्लां कहते हैं मेरे बिल्कुल भी महसूस नहीं होया। थैंक यू। Thank you. And so now I'm going to call on the MLAs from the NDP governing party of the province to come up, and then you have one speaker, and then we do have the Solicitor General here and the Public Safety Minister, and she will be coming up after. So I believe Jagrup Brar is going to be the speaker, and he's free to introduce his colleagues during his 5 minutes. And remember, 5 minutes. दोस्तों, अज असी विशेष तौर के उत्ते साडे भाईचारे के मान दर्शन साहसी उन्होंने याद करने के लिए उन्होंने लिए इंसाफ मंगने के लिए उन्होंने परिवार के वालों इस औखे समय के बावजूद जिहड़ा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके इत्थे समुची भाईचारे की सेफ्टी के लिए डायलॉग कराने के लिए मैं अपने वालों अपनी टीम वालों धन्यवाद करदा शुक्रिया करदा। मैनू पता है कि काफ़ी समा हो चुका है, पर यह पहली बारी मैनू अपने सियासी सफर के 20 साल हो चुके हैं। बड़े इवेंट में देखी है हज़ारों की गिनती के पहली बारी सरी के लोगों ने जिहड़ा इस डायलॉग में हिस्सा लिया किसी पासों एक आवाज़ नहीं आई। मैं ये बहुत सारे नौजवान लोग बैठे ने बुजुर्ग बैठे ने औरतां बैठिया ने मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मेरे को शब्द नहीं मैं जिन्होंने शब्दों का धन्यवाद कर सका कि तुसीं इत्थे वाकई कुछ सुनने वास्ते इत्थे आए हो, ये कंट्रीब्यूशन करने वास्ते इत्थे आए हो, सानू जिम्मेवार बनाने वास्ते आए हो। मैं तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्नी लगन के नाल तुसीं सुनिया, चाहे तुहाडे विच बहुत बड़ा गुस्सा मैनूं पता बहुत सारे लोगों के विच ਉਹਦੇ बावजूद भी किसी ने स्टेज तो थले कोई किसी शब्द का कोई ऐसा शब्द नहीं बोलिया तो मेरा तुसीं अज दिल जितया कि जिहड़ा तुसीं अज जवाब दिता है ये बेमिसाल दर्शन साहसी होरी मेरे मित्र से मैं उन्होंने मिलता रहता सी, वो मैनूं मिलते रहते सी। मैं उन्होंने बिजनेस से भी गया मैं जिन्ना भी उन्होंने मिले वो आधार पर मैं तुहाडे नाल गल कर लग्या कि वो एक बड़ी इस किस्म की शख्सियत सी कि बड़ी जिहड़ा सरकार दे विच रह के हलीमी दे विच रह के और दलील दे नाल गल करन वाले वो व्यक्ति सी और जिन्हां ने इस मुल्क दे विच आके आपां सारे $20 लैके इत्थे आए हैं। इस मुल्क के विच आके इस मुल्क को समझ के अपना बिजनेस शुरू करके इत्थे ते एक बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने सारा सी। उन्होंने अपने परिवार का नाम उच्चा किया, उन्होंने साडे भाईचारे का भी नाम उच्चा किया। मैं हमेशा कहना हुन्ना कि वो $20 लैके आए सी नौकरी लभण वास्ते तो नौकरी देने वाले बन गए। उन्होंने जे हज़ारां नहीं तो 100 बंदियां नूं नौकरी मिलियां होईयां सी। वो साडे भाईचारे का मान से असीं उन्हां दी कंट्रीब्यूशन साडे भाईचारे की जिहड़ी हैगी है उसका धन्यवाद करते हैं। आप बच्चों को देखिए तो एक बहुत वधिया वो बाप भी सी जिन्होंने बच्चों को उत्ते करके पाले। तो मैं अपनी दिली हमदर्दी जिहड़ा सासी परिवार दे नाल करदा ते
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ IHIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਰਮਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜੀ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੇ ਚੜਾ ਕੇ so let's have a clear, you know, मैं आस करता, देखो मैं आस करता डॉक्टर साहब थोड़ी इंटेंशन बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਏ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਡਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਫੀਅਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, 46 ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀ CBSE ਦੇ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ CBSE ਨੇ ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ 78 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ RCP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਗੈਰੀ ਬੈਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੜੇ ਆ MLA ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਜਸੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ AG ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RCMP ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਡ ਟੇਪ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਾਊਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਤੇ RCMP ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ RCMP ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ RCMP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ I would like to introduce my colleague, Minister of Public Safety and Solicitor General, Nina Greger, and she will say a few words. So we were very pleased when the minister, as the mayor called her, the top cop,
agreed to come here today and to share what is being done and what more is going to be done. I would like to begin by expressing my deepest condolences for the family of Darshan Singh Sahsi. I would like to acknowledge that the pain you are feeling is unimaginable, and the magnitude of your loss. We have heard how Mr. Sahsi was a leader, an entrepreneur, a prominent member of this community. He was also a beloved father, husband, and brother. And to the Sahsi family directly, we hold you in our hearts and share in your grief. The investigation into Mr. Sahsi's death remains active, and it is important that we allow police the time and the space to do their jobs. It is their duty to uncover the facts, determine what happened, and to help bring those responsible to justice. That is my expectation, and that is the community's expectation as well. I know we all want answers. We have to let the investigation, which is being led by IHIT, the Integrated Homicide Investigation Team, to unfold carefully, thoroughly, and without speculation. While this investigation continues, our focus is singular and steadfast: to protect the public, to prevent violence in all of its forms, and to bring those that commit violence and commit crimes to justice. We are working tirelessly with all levels of government and with law enforcement on prevention and on intervention initiatives. We are investing as a province in hiring and training more police officers across the province, ensuring that these officers are in our communities. We have made historic investments in training and also ensuring historic investments in combating guns and gangs, ensuring that police have the resources that they need to keep people safe. We have created specialized, integrated teams to combat organized crime, hate crimes, human trafficking, and extortion. On the issue of extortion, we have established the BC Extortion Task Force, led by the RCMP and supported by Surrey Police Services, the Delta Police, the Abbotsford Police, BC Transit Police, and the Canada Border Services Agency. This integrated multi-jurisdictional task force is now a model for investigating these crimes across the country. And these actions are starting to produce results. Yesterday, I shared that the CBSA have removed 3 people from Canada and have opened investigations into 78 additional individuals. Charges have now been approved for 7 people on extortion-related activity, and local police are receiving additional funding to support extortion-related investigations.
As Solicitor General, I have been proud to stand alongside Premier David Eby and Attorney General Nikki Sharma in fighting for changes to federal bail and sentencing laws. And we are encouraged that the federal government has accepted a number of BC's recommendations to strengthen bail and sentencing provisions to better protect Canadians. Criminal Act and bail reform, including proposals of reverse onus bail and consecutive sentencing for serious crimes, including extortion, are now before Parliament. We also launched a Crime Stoppers campaign to cultivate public awareness so that people can safely and anonymously, if they wish, report information to support police in their investigations. I would like to thank everybody that has had the courage to come forward with information to support these investigations in progress. Please, I ask you to continue to report any and all information immediately to police or the Crime Stoppers. No tip is too small and may just lead to police cracking a case. This week, I have the opportunity to meet with senior police leaders from across the province to discuss public safety, and I would like to thank all members of law enforcement for their dedication. They're working tirelessly to protect our communities, support victims, and bring perpetrators to justice. I know that they share my commitment and the commitment of everybody in this room to make our communities safe. Again, to the Sahsi family gathered here today, I extend on behalf of our government, on behalf of the province of BC, our heartfelt condolences. And I can assure you that we are ensuring that the police have all the tools necessary to investigate these crimes and to bring perpetrators to account. Every person deserves to feel safe in their communities, at home, and at work. And as Minister of Public Safety and Solicitor General, I am committed to ensuring the police have the tools, the resources, all the supports that they need to protect British Columbians and to bring criminals to justice. And to working with all levels of government and all partners to ensure that our efforts are coordinated, comprehensive, and deliver results. And you will be hearing further updates on initiatives in the days ahead. I know that if we all continue to work together with compassion, with dedication, and in community, we can and will build a safe province for everyone. Thank you for the opportunity to be here and to address you all today. Thank you so much, Solicitor General. I do not have a follow-up question, but again, as Mr. General said, that prevention is better than cure. You know, going somewhere in the Western crime, that shouldn't happen anyhow from day one. So I'm glad that you guys are on the path. Please keep us informed as you know, all the citizens, because they are the backbone. They are paying taxes, they are law-abiding citizens, and they are in danger right now. So public safety is must, and it is actually Canada policy also. So let's get that way, and again, prevention is better than cure. Let's work on that. Thank you. Thank you very much, and I do agree that law enforcement prevention and support for victims are critical, and our province is committed to all of those fronts. And I would just like to again thank all the elected representatives here today for being here, to all community members to be here. I think this sends a very powerful and strong message about our commitment to work together to
keep our community safe. And I thank everybody for your commitment to this essential task. Thank you very much. Thank you. मैं सिर्फ दोबारा मेरे अपने कमेंट के वापस आना राशा की कोई पर्सनल नहीं सी सिर्फ इतने अकाउंटेबल बनाना चाहता जेडे ऑफिशियल इलेक्टेड आए हैं क्योंकि जब क्लियर मैसेज क्या हुए क्लियर थोड़े को गल हुए उसी वजह डिसीजन बना सकते हो कमेंट बना सकते हो सिर्फ साडा मकसद ये नहीं है किसी को ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਭਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you very much to the Solicitor General and Azana called the top cop. And I do want to say again, your attentiveness, जिस तरीके नाल तुसी हरेक गल सुन सकते हैं, you can drop a pin in this room and you can hear it, which is a sign ये साडी community दे कितना बड़ा issue है हमने देखा साडे साबका minister Harry Dames is here as well, so it's really good to have you here. Now I'm going to ask Dave Sidhu, who is a city councillor for Abbotsford, to come and speak for 2 minutes, please. Thank you all for being here today. We gather here with heavy hearts to remember Darshan Singh Sahsi, a man whose life meant so much to many of us. To the Sahsi family, please accept my deepest condolences. We stand with you in this time of grief. Darshan was more than a community member. He was a friend. He carried himself with kindness, humility, and quiet strength. He believed in hard work, in family, in seva, and giving back. I still remember the first time I met Darshan Singh. It was in our office to put an ad in the paper. We had a great conversation. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਸ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ and then it was the way that he spoke it's very hard ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ and I have full confidence that our police and investigators will bring those responsible to justice. This act of violence is senseless and shameful. And those behind, you will be found, you will be held accountable. It is only a matter of time. To my brothers, Nutty, Arpin, the amount of pain that you two are going through right now, and you are, it's very great to see the strength that you have to bring everybody together. And the only promise I have personally is everything that we discussed, we will see that through. Thank you. So, Anjali, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ official ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3.6 ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ
इन्होंने ट्राई की है कि मैं थां से जाके अप्रोच हालांकि रिसोर्सफुल बंदे है पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकले साढ़े को और कमेटी के मैंबर है उन्होंने भी सेम सिचुएशन पैसे कमाए हुए हैं अपना रुतबा लगते हैं पर फिर भी कुछ नहीं हुआ सो मैं सिर्फ एक काम है कमाना चाहना ताकि रीअश्योर हो सानू इन्होंने कदे कदे गवर्नर है या स्टेट का जो भी है उत्थे तक अप्रोच की है तो ਜਿਹੜੇ दावे हुए हैं ਹੁਣ तक उन्होंने वास्ते सच साबित नहीं हो सके मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रहा अगेन किसी भी असी इतने कोई बुराई नहीं करना है किसी की लत खिंचण नहीं आए सिर्फ एक काम कर रहे हैं क्योंकि जब हम ये अज गिड़ा चक गया तुम सारे देखो जे असी कदे ये खड़े होते तो ताकत नहीं बनी सी थोड़े आम करके ताकत बनी है और मैं चाहता देखो मैं अगेन मेरी डिफरेंट कंट्री है पर मैं चाहता कि थोड़ी कंट्री दोबारा खूबसूरत बने दोबारा एक ऐसी कंट्री बने जिथे कोई छोटा क्राइम भी ना हो सके ये ताकि हो सकता कि तुम इकट्ठे हो क्योंकि कल उदे बोलने जो आवाजा नहीं बन गए तो तुम जे रौला पाओगे तुम इस तरह इकट्ठे होगे रौले का मतलब ये है कि सारे रौला पाना कहने का मतलब इकट्ठे हो कि एक बंदे भावे ये लाओ क्वेश्चन जरूर करो क्योंकि क्वेश्चन ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ पहिया ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਦੇ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ और फीलिंग्स बंद करवाता वायरस को बंद करवाता तो सानू ये लगेगा भी कोई अचीवमेंट हुई है जो उनका मैसेज सी वो सारे तक पहुंच गया तो मैं इस हिसाब से कहता क्या कुछ हो क्योंकि इनको पता चलेगा कि इन्होंने की कीता जेडे जेडे सोसाइटी च तकड़े बंदे नाल की हो रहा सिर्फ अगेन ये कोई रिलेटेड नहीं है पर वायरस नाल रिलेटेड है ये जो सारा कुछ वायरस के नाल रिलेटेड है जो गोली चलती है वो किस कारण चल रही है ये सब पता होना चाहिए जिवें कलोसा ने कहा मेरा बहुत सही मेरी गल है कि जब इस सिस्टम फेल हो गया तो बंदा नवां ही गया तो गोली मार दी उदों पहला भी किसी को बचा सकते हैं तो वही साढ़े को ही था जब वो चला गया फिर तो गड्ढा रह जाता है अगले बंदे को सेव करने का एक तरीका रह जाता सो इस हिसाब से आप दसो तो पहला तो मैं सच जरा सवाल है दर्शन सिंह कि मैं निजी तौर पर जानना और थोड़े समय तो नहीं बड़े लंबे समय तो मैं हैप्पी राजी रहा सी और लगातार असीं मिलते रहे हैं इस करके मैं उस परिवार के दुख शरीक होना अज असीं कम्यूनिटी के तौर पर इतने इकट्ठे हुए हैं और इस गल के वास्ते जो असीं अपना एक बहुत वधिया मित्र एक बाप एक भरा एक हसबैंड गवाया है और ये अज दर्शन फिल्म का प्रवाह नहीं हर एक के घर से आना जी असीं इकट्ठे ना होए असीं ये सोचते कि बिजनेसमैन आ इन्हां ते होया बिजनेसमैन की गल नहीं तुहाडे घरां ते होई गल लोग मैं गल बात कर रहा कि ये गोलियां का जो दुख है मैं आप हंडा दिया सब तो पहला वही मेरे घर घर से गोलियां चलाइया वो घर में देख दिता सी मुझे 3-4 दिन पता ही नहीं लगा कि मेरे घर की गोलियां चलिया पर मेरे मन जरूर हो रहा है यार बड़ा भला मान परिवार से क्यों गोलियां चलिया और मैं उनके घर भी गया पता करने वास्ते और उस तो बाद उन्होंने फोन आया ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ
कहते सेवा तेन सेवा लाई आ, मैं कहा सेवा के $2 मिलियन लेना। मैं कह जी अभी खंड पाठ रखा है। चलो वो तो पहले भी अपनी फोन ना रिकॉर्डेड सी, वो रिकॉर्डेड मैं जब मैं गल कर रही थी तो फोन आ जाए जरा ही तक नहीं रिकॉर्डेड सी, और रिकॉर्डिंग मैसेज सेट पे मैं पुलिस को कॉल कर लिया कि आप मैंने रिकॉर्डेड मैसेज आया है, मैं की करा, और पुलिस मेरे कोल बैठी है, एक्सपाई इधर पासे बैठा किधर पासे बैठा हुआ फोन आ जाता। मैं पूछ रहा पुलिस वाले को इस फोन का की कर, तो मैं वो कहते चक्की ना, मैं कहते मैं तुम्हारे सामने फोन नहीं चक सकता तो मैं कदों चकूंगा। चलो उसने फोन उस वे नहीं चक्या, और उस बाद जो फिर दोबारा फोन आया, और जो मेरा फोन का नंबर पुलिस को देता क्या नंबर तो फोन आया, मेरा केस करो तुम सारी रिपोर्ट लेके करेगा। दोबारा फोन आया फिर चक लिया, मैं दसी होनी है तो मंग ले, और मैं फिर उस रिपोर्ट की और उन्होंने क्या जहां पैसे दे रहे जहां मंगने तैयार हो ये गल करते हैं। मैं उन्होंने पैसे तो देने होंगे तो मौत थोड़े हाथ से नहीं, जब मैं मरना तो मरना है, तुम जो मर्जी कर लो। और 5-10 दिन मिलने के बाद फोन लगातार आते रहा, मैं पुलिस को लगातार सद के घर जितने भी उनका सद के जो रिपोर्ट कर रहे हैं। इतने तक नहीं, मैं पुलिस के चीफ को मिलने जाके नाल बंदे लैके मैं क्या कि दसो सिक्योरिटी कितने उन्होंने बार बार चैलेंज कर रहा है, तुम मेरे लिए की कर रहे हैं, और पुलिस मेरे कहती रही भी असं तेन लगातार सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तू अपनी सिक्योरिटी आप हायर करना। ये पुलिस का जवाब सी मैनू। मैं कहता जी पुलिस वाली सिक्योरिटी है वो गन है नहीं भी जे वो गन्ना लैके आते मैं किसी का होर एक पुत करवा दें भी ये तो मैं कर नहीं सकता, तो चलो जो होगा देखी जाऊगा। मैं कहते तुम सानू इजाजत दे दो असं गल रख लेंगे घर के आएंगे असं अटैक कर देंगे। वो कहते नहीं असं ये कह नहीं सकते, और पुलिस को एक बार दो बार हो गई। उस बाद मैं सिस्टर जनरल इतने बैठे इन्होंने मिलया, अटॉर्नी जनरल मिलया, जेपीटी मिलया, सारे ने सोर्स दिते कि जिन्ने सोर्स पुलिस मंग रही है जो मंग रही है असं दे रहे हैं। इस करके ताकि प्रोटेक्शन के वास्ते $100 मिलियन दे चुके हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा असं दे चुके हैं। फिर पुलिस हो गए, और जी इतों की सिटी पुलिस का इंचार्ज है यूनिवर्सिटी जो मैंने ये कह रहा, मैं होर सोर्स की चांस है सानू दसो असं फिर गवर्नमेंट मिलीए। वो कहता मैंने होर सोर्स नहीं चाहिए, साढ़े को इनाफ सोर्सिस है। वो बावजूद मैं मेरी फिर तुम करते नहीं है, तो बाद 2-3 दिन फोन नहीं है, मैं फिर पुलिस हो गया। मैं कहा जो मैं पुराना पैटर्न हो तुम दस रहा, मैंने कहता तेन कहता पता। मैं कही तुम जग देखते हो असं जग मारते बारिश करते हैं, कहता की मतलब। मैं कहा जिन्हें घर गोलियां चलदियां मैं उन्होंने मिल के आना जाके की प्रॉब्लम है, असं की मदद कर सकते। वो मैंने जो पैटर्न दस रहे हो मैं पैटर्न तेन दस रहा कि मैंने फोन नहीं है ज्यादा गोली चल सकती है। वो कहते नहीं ये राखी करेंगे। और तीसरे दिन मेरे काम से उन्हें गोली चलाई, मेरा बेटा 15 या 20 मिनट पहले उत्थे एंटर होया, 10 मिनट बाद मैं एंटर हो गया, मैं अपनी चेयर से गहरी ली चेयर के ऊपर गोली लग गई। उन्हीं बाद गोलियां शील तक ना के बैठना गई जो उत्थे बैठे होते साਡਾ निशाना जरा हो एक तो बंदा हटा जाता रखना लकीयां उत्थे गए तो उत्थे बैठे नहीं सी। 3-4 मिनट पुलिस आ गई, और जी स्पीड तो गोलियां चलिया उतो बंदा भज के जा नहीं सकता किसी पास। 2 या 1 नहीं रोके आके उसे 20 गड्डियां आ गई, कोशियां आ गई हो। उस बाद मैं फिर पुलिस से गया, मैं चेक कर रहे हो उत्थे विजुअल कैमरे लगो जो प्लेट की जी फोटो भी लै लेंगे। मैं उन्हें मैंने दसिया मेरे गुआढ़ी सी, तो उत्थे मैं जाके पूछा, वो कहते सानू तो पूछे नहीं आया। जो बंद ने कार जानी देखी है वो कहते मैं तो बाहर खड़ा सी, सानू तो पूछे नहीं आया, सानू दसिया ही नहीं। गल ये आ कि ऐसी इतों की पुलिस है समझी है ये जो मसला है ये साडी कम्यूनिटी का, साडी कम्यूनिटी का मसला नहीं कनेडियन मसला है। असं कनेडियन है, असं ये नहीं है मसला, असं आप लड़ते नहीं, असं काम करते हैं। उस बाद फिर लगातार उस बाद मैं फिर सीएम मिला, उन्होंने भी मैंने फिर
फिर जवाब दिता, फिर मैंने तो क्या पुलिस वाले को मैं सरकार आ गई की कहते हैं, फिर इन्होंने जवाब दिया कि सानू सोर्स कोई कमी नहीं, सानू मिलने चाहिए। मैं क्या हूँ मैंने कहा तेरे कहने से मिले, मैं कहा मेरे कहने से मिले लाओ, मिलना गया ना तैनू भी तुम होर क्यों नहीं करते, पर कोई किसी को कोई जवाब नहीं। उस बाद तीसरी बार बोली मीडिया से चली जितने मीडिया ऑफिस से चली थी और उतो 8 बजे बंदे जाते हैं, 8:45 से गोली चल रही है, कार ने 2 गेड़े आए दोबारे कटे कंपलैक्स उस बाद वो गोली चला के कार जाती जी रही है। उस बाद अज तक कोई फटका फड़ नहीं हुआ और कार के सेम बंदे लोगों गोली वही कार की फोटो से उत्थे कट के दी, उसी कार ने गोली उत्थे चलाई और सानू फोटो भेजे गोलियां चला के हो उस समय में फोटो सानू भेजे लगा तकड़े हो गए सिकना। उस बाद मैं फिर तीसरा गया कहते तुम तो मुंह बोल रहे कदर कर देंगे आज मैंने जवाब दिता, मैं क्या शर्म की गल है, मैं कम्यूनिटी को लीड करता जिस ग्रुप को मैं लीड करता मेरा ग्रुप माध्यम जो मैं लीडर के रोल पर हर लीडर का होने सारे योगदान उस बाद जरा लगातार असली गल मैं करते रहे हैं भी तुम की करते मीडिया के पद बाद मेरे बेटे का करैक्टर असेसमेंट किया नहीं क्योंकि मैं जानता सी कि दोस्तों पहलों इतने जो शर्म का कतल होया ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਅਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਬਲ ਮੇਜਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੇਜਰ ਹੈ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं मेरा अगे बिजनेस है मैं 16 मैं 16 मेरे को 9 बंदे काम करते 7 बंदे मेरे काम करते साथी तरह एक बंदा कह रहे तो $1 भी जाओ $1 भी जाओ और मैं इसका कह रहा कि मुझे मैं करना होगा जो उन्हीं जो इतों तक ग्राउंड तक जाते हैं सब उस वे मैं आप फैल गया जो मैं सरकार को मिला मेरे घर को पानी जाता क्योंकि मैं समझता कि मैं अपना बेटा भी हाथ लाता पर उस वेले अज अस इतने बैठे हैं मीडिया के बैठे हैं मैं आज मीडिया के बैठे हैं दुख होता उस वेले जो मीडिया जो ये कहता कि मैं करैक्टर असेसमेंट करूंगा तमाशा तरीके का मजाक करा मेरे बेटे का मजाक मीडिया पर लाया गया मैं दुख है उसे कुछ मेरे दोस्त भी से डिफेंड नहीं किया पर मैंने गला नहीं क्योंकि मैं समझना जो मैं खड़ा अज मेरे बेटे का होगा कल मेरे करैक्टर से नहीं उंगली उठा सकते पर मैं तबे का मेरे जिन्ना जब मेरे साथ उन्ना जब उन्होंने खिलाफ मैं चाहे मेरी मौत कर दे डबल तो डबल मैं थोड़े नाम करा इस ड्यूटी खड़ा इस गल का मैं वादा करता दर्शन का बड़ा मैं अपने साहब सद्या सारे हूँ मैं क्या मेरे बेटे का करैक्टर असेसमेंट हो चुका शर्म का हो चुका तो दर्शन का करैक्टर असेसमेंट करना है इस करके मेरी गल सुन लो सारे मेरे दोस्त मेरे नाल बैठे मेरे साथी भी एक भी खबर जी बारे मेरे पूछे तो बगैर नहीं जानी चाहिए बात कहते क्यों मैं क्यों कि वो करैक्टर बारे नहीं जानी चाहिए क्योंकि मैं उस बंदे को पर्सनली जानता अज साडा फर्ज बनता मेरा नहीं साडे सारे अज सारा साडा मीडिया भी बैठा है इन्हों का फर्ज बनता असीं बेला थोड़ा पढ़ लीजिए मीडिया ने असीं कम्यूनिटी का कतल कराने के जिम्मेवार ना हो जाइए भी जे किसी का साडी बनती नहीं तो उहदा मजाक उड़ा दीजिए अज असीं बेला सारा बनिए भाग सौ बनिए इस कम्यूनिटी के सहाई बनिए तो साडे कोल मीडिया है साडे कोल एसोसीएशन है ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ मैं अपने
अपने परिवार को ये यकीन होना मौत हो जाए मेरे परिवार को मार दे मैनू मार दे कभी घर यह नहीं कहना होगा कि डर के लौट गया जो थोड़े नाल खड़ा हो गया आज पुलिस की एडवाइस सी भी मेरा भरा करवंत सी इतने ना आवे ते जे आऊगा ते ना बोले पर मेरे भरा ने जो हिम्मत दिखाई आ भी इतने आया भी ते इतने बोलिया भी ते मेरी हिम्मत के नाल ये ते बाकी जिन्हों के उपर फरोख्तियां होंदियां आ ते नाल जिन्हों के उपर नहीं फरोख्ती हुई फिर वो भी शिकार रह गए हत्या के ਜਿਹੜੇ खड़े होंगे आवाज खोलते हैं हम साडा फर्ज बनता सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े होकर एक गां ਨੂੰ ਲੈ के जाइए मैं हरेक मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ बेशक दी पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ बेशक दी ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਵਿਫਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਡੇ ਆਫ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ पर सानू हुण इस वक्त सारिਆਂ ਨੂੰ एक मर्द बन के लड़ना पैना है पार्टियां छड्डो चाटियां छड्डो पॉलिटिक्स छड्डो अपने बच्चों का आने वाला भविख सोचो जी और केसी साहब थैंक यू सो मच मैं ना सिर्फ मेरा देखो थोड़ी बहुत मेरी हिम्मत है तुम आके स्टेज पर बोलो जिवें जिन्हें ने किया इंस्ट्रक्शन हो सी तुम प्रभाव की इतने आए सिर्फ तो सिर्फ बोलने का ये मतलब है जी सदागल अपनी तरह की है जेडे सोलिसिटर जनरल उन्होंने आके सानू दस के गए कि आ करांगे दस मेक देम अकाउंटेबल क्योंकि तुसी 3 महीने तो जूझ रहे हो जो थोड़े ने काम किया होगा तो सारा खड़े की लोड़ नहीं पैनी सी साडा भरा साडे नाल सो मैं चाहता कि सारे जने तुसी सारे जने एक गल मैं कहना चाहना सरकार को जे कानून चेंज ना किया जिहदे असीं फाइट करके पुलिस राइट वे चार्ज कर सकती हो नहीं तो कानून जोड़ा वकील आ बेटा वकील है दूसरा मैं जानता कि एक दी बार की शायद लाओगे आ हो नहीं सकता चार्ज होने नहीं उन्होंने 6-6 महीने लग जाने इन्होंने इस इशू से कम करना चाहिए कि कानून जोड़ा जितना बाकी सवाल परिषद बच्चा हमारे पास एक क्योंकि मुझे बीसी को शादी बाकी 9 चार पुलिस राइट में कर सकती है इस करके मेरी बेनती जी सरकार ने एनटीपी वाले सिखाया मैंने भी माना मैं एनटीपी का मैंबर रखना तो तिना चौन छड़ के सारी पार्टियों का पुराना मैंबर होने लगा इस करके मैंने माना मैं बेनती करता तुम्हारे सामने कि इस कानून चेंज करके बेड़ा काम कर मेरे कहना फिर थोड़ा धन्यवाद करता दूसरी गल मैं परिवार को कहना मैं बिल्कुल मैं बोलने का जवाब नहीं दिता इस पर बोलने को पर फिर भी मैं दलेरी ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਭਾ ਚ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ यानी ये क्यों करना पड़ रहा है सानू अपनी सेफ्टी वास्ते तब्दे क्यों करने पड़ रहे की रीजन है क्यों नहीं ऐसे अकाउंटेबल अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बनाते देखो ये थोड़े हाथ में शायद कौन ये किसी होर के हाथ में नहीं जब तुसी अपने यूनिटी के नाल खड़े हो गए जिवें तुसी दिखाई है ये बहुत ही पूर्ण नहीं है कि सारे लॉ चेंज होंगे प्रेशर बना के रखो धन्यवाद थोड़ा सारे तरीके होता पर मैं उन्होंने बंदे दो मिनट वास्ते मैं जरूर बुलाना चाहता जिन्हें करके
मीडिया करके देखो ये चंगी गल अपनी लड़ाइयां झगड़ियां हो सकते हैं वखेरे हो सकते हैं पर जो स्टेज एक होवे ते भरावां के खड़ते हैं अज तुसीं साबित करना अज तुसीं सारे ने साबित करना और मैं बार बार मीडिया का मैं धन्यवाद करना इन्हां ने पूरा लोग आके भावें वो सारे प्रोफेसर साहब हो केसी साहब हो खास करके सारे गिल साहब ने जिन्हें परिवार मैंबर भी ने ये सारे ने रल के और भी अपने प्रवेश मैं देख रहा दिख रहा हूँ हरेक बंदे ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई किसी ने ये नहीं कहा नहीं तुसी उन्होंने बुलाओ करते हो वो करते हो इन्होंने सारे इको गल लिखिया असी इस मुद्दे फुटे जो बिल्कुल खड़े वोटा लाल मुद्दे खड़े मेक श्योर भी तुसी इस मूवमेंट को खत्म ना हो देंगे और इन्हें सत्या करके और पूरे सत्या अज असी खड़े मैं सारे को पहला 2 मिनट वास्ते मैं अपने गिल साहब का बुलाना चाहता तुसी आओ प्लीज दे प्रोफेसर साहब एक गल जरूर कहनी है सारे ने सारी पुलिस की बहुत गल की है कि पुलिस फोर्सेस भी असि मिनिस्ट्री भी मिले भी सीगे उन्होंने इनविटेशन भी दिता गया सीगा मैं फोन भी किया इतने आने तो पहला तो उन्होंने डिसीजन बना लिया असि बाहर पुलिस कार्ड रखांगे पर असि अंदर मीटिंग में नहीं आना ये उन्होंने चॉइस सी पर असि चाहते हैं कि फोर्सेस कहते पुलिस बोर्ड वाले भी इतने आएंगे करके उन्होंने भी फर्ज बनता है लोगों की आवाज सुनने को मैं पता नहीं आए या नहीं आए पर उन्होंने भी आपको अप्रोच करना चाहिए अच्छा ये बाद असी सारे रल के फिर साहब मैं भूल गया साढ़े फिर साहब कितने हाँ जी फिर साहब प्लीज आओ 2 मिनट वास्ते सारे 2 मिनट वास्ते आओ सारी बेनती है तो फिर साहब थोड़ा भी बेनती है 2 मिनट वास्ते सो आप एक बाद सॉरी आप एक बाद कैंडल जो बात करना ताकि मीडिया को भी पता चले तुम आए हो यही बड़ी बड़ी गल सी पर जिन्हें जिन्हें प्रोग्राम रखे उस हिसाब से भी चला थैंक यू बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਖੜੇ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ सर्कस नहीं बनानी पर बन जाती है आपको अपनी रोटियां सेकने लग जाने हैं जे गल सही है तो जरूर दसो अफसोस इस गल का कि दर्शन सिंह साहसी जिसने सारी जिंदगी वक्-वक् पार्टियां तो ऊपर उठ के सारे अपने कलावे च लिया जेकर उसनूं कनेडियन समझ के एक मुकम्मल कनेडियन समझ के उसकी रक्षा बचत करने वास्ते या बाकी वास्ते सारे कमिटेड होंगे तो यह कुछ ना होगा मनना पैना कि सानू बतौर कनेडियन नहीं समझा जा रहा असं भी कहते किसी होर चमड़ी के व्यक्ति के घर की गोली चले क्यों चले किसी को धमकी मिले पर यकीन मानियो कनेडा के इतिहास में जितन कितने किसी होर चमड़ी के घर से गोली चली कोई जान चली गई सारे कानून बदल जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा इसी गल्ला की करते साडे विचों साडी चमड़ी वाले भी भाषा बदल लेंगे कनेडा अपनी खूबसूरती बाहर जो दसदा ना किवें दसदा है वो दसदा है कि साडे 15 20 25 तुहाडे ते चुने हुए बंदे ने ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ मेरे मित्र ने दोस्त ने अजीज ने सारे का सत्कार है कोई पोलिटिकल पार्टी हो पर मैं मन के गल दावे कहना कि जदों विपता पैंदी है उस वेले असीं अपनी होंद नूं खत्म करके बड़े दे विच जज्ब हो जाते हैं जदों तुसीं खुद नूं डिलीट करता तो कोई तुहानूं नहीं बचाएगा
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਜਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚੋਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਟਨ ਨੋਬਲ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ 150 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣੋ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਢੇਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮॉडरेट नहीं सी, मैं मार्क्सवादी नहीं सी। कनाडा की धरती पे दर्शन सिंह सासी पे हमला करना है, उसका कदर किया, मैं ना बोलिया क्योंकि मैं कारोबारी व्यापारी नहीं सी। कल जो मेरे से हमला करना है तो किसी ने नहीं बोलिया क्योंकि मैं कदे किसी लिए नहीं बोलिया। माफ करिए हुकूमत की तो बहाना मारते हैं, अपनी आर्थिक बाधा होने क्यों नहीं विदेशी इंटरफेरेंस है, कितों आने नहीं गए, क्यों नहीं मानते, असी नहीं मानते क्योंकि अफसोस है कि साडे अंदर वो गल जे नहीं आई। वो बंदा बैठा हुए जेल च, हुकूमत की जेल च, ते वो धमकियां दे ना होए ते ओदे नाम ते बंदे वाले गल होण ते इत्थों दी सरकार पूछे कि असी ओनू इत्थे लिया नहीं सकते। जे कनाडा ते भारत दे कानूनां दी हवालगी दी गल है, जेकर कनाडा दे नागरिकां नू जस्सी दे केस दे विच हवालगी इख्तियार कीता जा सकदा तां इत्थे हमल करन वाले नू कनाडा क्यों नहीं हवाला कीता जा सकदा। असी मीडिया भी है, मीडिया के नाल भाईचारे के इस परिवार के हमदर्द भी हैं। मैं अखीर च एक गल कहनी चाहांगा, असी बेले भी साडे अंदर ने, भाग सिंह भी है साडे अंदर ने, माफ करना असी कदों भाग सिंह बनना, कदों बेले बनना, असी मौका देख रहे हैं। जेकर अज मौका ना देखिए तो अज वो गली बाबियां की लड़ाई वांग जिन्होंने उस वेले ब्रिटिश साम्राज्य दी जड़ां पुट्टियां सन, यकीन मानो दर्शन सिंह सासी की मौत कनाडा की धरती तो एक गैंगस्टर दियां इन्हां जालिमां दियां जड़ां पुट देगी जेकर अज सचमुच असीं एकमुठ हो गए। नवी अर्पण जो बोले इन्होंने बंदा सिंह बहादुर की गल की है, बंदा सिंह बहादुर के राज जिथे मुगल मुसलमान हिंदू सिख सारे मुकम्मल महफूज सन। गुरु साहब ने गुरु तेग बहादुर साहब की गल की है कि पहलगाहों को देखने न मेहमानखान, जिथे ना डर है ना डराना है। यकीन मनो कैनेडा असी तां चुनिया सी कि भारत दे विच वो कुछ नहीं सी मिल रहा जिहड़ा सानू इत्थे मिलना है। अज टक्कर मार मार के मनजीत कौर ते समूह परिवार वाले ये कहंदे ने इदों तां चंगा सी कि पंजाब ही बैठे रहिंदे, जान तां बच जांदी। असीं अजे भी मुहब्बत करते हैं इस धरती नूं, इस धरती की खूबसूरती है, इस धरती ने सानू हिकमा लाया, इसकी जमीन ने प्यार दिता, इस धरती ने बड़ा खुल के किया कि तुसी जुल्म सितम दे दास्तान दे विच आए हो, आओ, पर यकीन मनियो इत्थे सानू बेगाने ना समझो।
इत्थे सानू भारती ना समझो, इत्थे सानू कनेडियन समझो ते कनेडियन समझ के सानू इंसाफ दिओ। जिद्दन तुसी सानू पूरा कनेडियन समझोगे तां असीं भी समझांगे कि कनेडा ने सानू इंसाफ दिता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you so much, Ravinder. And now we have Harjinder Singh. दोस्तों, तुसी सियासी चोपड़ियां गल्लां भी सुन लियां ते तुसी कुलवंत सिंह ढेसी ते प्रभु साहब तो हकीकत भी सुन ली। जिथे पुलिस फरियादी नहीं कहे कि तू मूव हो जा, 5-7 दिन उरे परे हो जा, फिर तुसी उत्थे लॉ एंड ऑर्डर का अंदाजा ला सकते हो। असी सोल्यूशन लभण लई इकट्ठे होए सां, हुण भी चाहुंदे हां कि सोल्यूशन लभे। सोल्यूशन किवें लभेगा? एक बहुत बड़ी साडे पूरे वजारत बनी हुई है। ये पहला फोरम नहीं, आप मेरा ख्याल करते जो बहुत सारे पहले 2-3 फोरम से भी इकट्ठे हो चुके हैं। दर्शन एक बहुत बढ़िया आदमी सी, कामयाब बिजनेसमैन सी, यारां दा यार सी, लेकिन जिस ट्रेजिक मौत नाल वो सानू छोड़ के गया है, इस तरह फिर में वापरे परिवार की इंटेंशन है। लेकिन जितनी देर तक सारे सिटीजन बराबर नहीं समझे जाते, कैन यू इमेजिन if these many shootings or these many killings would have happened in the mainstream community? All the hell will turn loose. There will be a curfew. There will be a military in the streets of the Vancouver, Surrey and Aberystwyth. But the police chief is telling you, move away. Ure pare ho gaye. इस तरह सोल्यूशन नहीं लगते। मैंने पता परिवार की इंटेंशन नहीं है, पर हकीकत को नजर नहीं होनी जा सकती। दर्शन चला गया, सारा एपिसोड सुनना कर गया सारे लिए, पर होर कोई ना जाए, इसलिए होर करड़े प्रबंध करने होंगे। सोल्यूशन लभण लई वी नीड peace, order and good government. Thank you. Sir, thank you so much. Professor Sir, would you recall another Nirmani? Gilsad Pal, Jada Minister, Usada नहीं हो सकते। पर खाली यानी ऐसे देखो साडा इको एक मकसद है और गलसाना मेरे 2 मिनट। धन्यवाद। महीने 60 घंटे वाला भाईचारे के खिलाफ जातियां गोलियां चलन लगियां 3 साल हो गए मैंने बोलते। इधर मैं नहीं सी बोलता कि बड़े भाई के इतने तोड़ना तो बाद कतल तो बाद मैंने चंगा नहीं सी स्टेज कंडक्ट करने सानू आते शब्द सानू आते ने बोलना। अगर 70 पे कतल बैठा होवे फिर कहीं इस माइक को अपनी मर्जी ना बोल देते ना भोग नहीं। ये मेरा सिंह ये नकल ने जेडे एक कम्यूनिटी दे विच जितना साडी मर्जी हुंदी आ सी उन्होंने दिना जितना साडा जी कर। जे असीं सच नाल दिते हुंदे सच दे पहरा दे दिते हुंदे जो प्रोफेसर ने कहा जदों पहला कतल होया सी सदी च उस दिन भी असीं इस तरह खड़े और उस दिन कोई सज्जे पक्षी सी, कोई खब्बे पक्षी सी, कोई कांग्रेस सी, कोई हिंदू सी। अज जरा वादा उन्होंने धरिया तुहानू, सरदार सासी वो भाई सी साडा
ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਟਕੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਕਿਉਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ MLA ਰਹੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਬੇਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਲਿਬਰਲਸ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਨਾ ਦਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਚਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, MP ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, MLAs ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ 32 ਤੇ 170 ਤੇ। CBSA ਨੇ 3-4 ਤੇ 3 ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਲਾਉਡ ਸਟੇਜ ਆਊਟ ਰਿਪੋਰਟਡ ਅਗੇਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। CBSA ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ RCM ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। 780 ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ, 200 ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੰਦਾ। These are new police in Surrey. Abbotsford police independent under mayor। उस Abbotsford ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਾਰ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 84 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਥੱਲੜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਕੌਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਨੌਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 4 ਲੇਅਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ੈਰਿਫ, ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੈਨ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ FBI, 5 ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਦੇ?
सोलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, जिन्ना ढेसी साहब का जोर है सरकार में 45 साल के एनडीपीआर में हो जाके प्रीमियम के कोल बैठे, पुलिस कोल बैठे, सोलिसिटर जनरल कोल बैठे, अटॉर्नी जनरल कोल बैठे, हरे भी कुछ नहीं होया। तुसी मैं की करते हैं दसो मैंने। सो ये नहीं आ जी फॉर्म ये जी इकट्ठ ये असीं पहली बार नहीं किया। जितने सारी ड्रग के बारे पुलिस कहती है आओ जी करो जी टाउन हाल, सानू दसो थोड़े मुंडे काल आते हैं, थोड़े मुंडे कदों जाते हैं, थोड़ियां गड्डियां नहीं घरे होंदियां और फिर टाउन हाल साडे मरदे आ, असीं 70 ते बह जांदे आ, रो के संस्कार करके टब्बर घरे बह जांदा, कम्यूनिटी घरे चल जांदी है, बस दूजी वारी फिर आई। वो महान इंसान जिहड़ा सानू छड्ड के गया वो धर्म जात पात नहीं सी देखदा, वो चीज सी तो केवल सी उन्होंने एक कॉल आ गई भाई इत्थे आ चाहिए चक किसी ने नहीं सी पूछता। 2000 बंदा काम करता है काट ले, मैं 5 महीने पहले क्या मैं बेच दो रैप कर दो जवाबां के गुजरात नहीं जाना कहता बेच का नवा 2000 बंदा रोटी कितों खा। ये सी साडा ये तरफ ने 15 दिन हो गए हाले तक कोई नहीं। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर लीडिंग टू इट। कर जानू किसी को होर मार सारे का धन्यवाद। तुसीं 3.5 घंटे हो गए लड़के बैठे हो गल सुन रहे हो, पर सोल्यूशन लभिए, अफोर्डेबल बनाइए। लोगों जब वोटां पैंदियां ने फिर घरियां च आ जाने जेडे अज कू के कहते हैं ना असीं सच ते खड़े हैं, फिर अंदर वर्गे यारियां होते हैं, फिर तमीज जोड़े लपेट के छोटे गले ये अच्छे गल्लां ने जितना वोटां पैणियां घरे फिर देखी फड़ते मैं ये मुछ सीधी नहीं ये गोल है, ये खट्टी बंद है, लाल बंद है, नीली बंद है, मैं भाई तेरे नाल आ, मैं तेरे नाल आ। हारन तो बाद भी दसते हैं ना मैं तेरे नाल सी। ये ना गल छड्डो राजनीतियां नूं, थोड़ी राजनीति चुने हुए पहला बैठे ही ने उन्होंने जो तुहानूं नहीं बचाया नवे जाके भी नहीं बचा सकते। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। Thank you so much. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਐਮਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਵੜ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਰਾਂ। थैंक यू वेरी मच सारिਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ कैंडललाइट विजिल करना है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ कैंडललाइट ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ कैंडललाइट ਕਰਕੇ मोमेंट ऑफ साइलेंस अंदर ही करांगे। सो सारे जाने प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Okay.
ये कर लगे दर्शन सिंह सासी का फ्यूनरल 16 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ फ्रेजर व्यू फ्यूनरल होम इन अबर्सफर्ड ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ अपने phone, please make sure your phones are turned off. We are now going to have 2 minutes of silence. And all of you, this is your time to reflect on Darshan Singh and on the issues we have been talking about today. MP, your city councillors to your police. 3, organize a community group to discuss these issues and come up with solutions. I've suggested 3, but I want all of you to think of 5 things you can do. And most important of them all is to stick together as a community to take on public safety issue that is a real threat to us today, for tomorrow, and for the future. So from me, from the Sahsi boys, and from Verinder Bal here, from Manjeet, from Pam, and the rest of the family, thank you so much. Thank you for your patience. Te sab to vaddi gal, thank you for your attentiveness. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ